No, yes, Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abalaba Salam TV. Amanya Ibrahim Bakyala aliwo omutesesi wa programu eno Obutonde bose Musango era njagala babuzaako omugamba mutya munasonyiwa eddoboozi liinza okuba lyakyusekyuseemu nga mumanyi embeera webadde akasana kabadde katutwala kantindiggwa naye nga alhamdulillah tujja tambula mpola mpola. Nsanyusa obalaba okuva eri wiiki gye twalimu n'okutuusa wano twebaza Mungu nti atutuusizaawo namwe mukyali balamu. Tuli mu mwezi gwa Desemba atambula katusabe atutambulire bulungi mwenna ali ku Afro Mobile. Njagala okutegeeza abasama bazze kati mu kujja kwabwe mu Desemba muno baba baagala okulaba ku bintu ebyenjawulo, baba baagala okulaba ku TV biki nete basobola tambula na TV zaabwe. So twabaterawo Afro Mobile app mugifuna okuva mu Google Play Store oba mu App Store. Ate Desemba ono twakoze discount ku 2,000 zokka 7 days a week osobola okubanga olaba Afro Mobile n'olaba bye tukola byonna. Ate omumanyi wa Salam TV this coming week tugenda ba tulisaidize Ankole region that is Mbalala, Bushenyi wa gye tugenda okubanga gye tuli era tugenda kujja tubabuzeko mulabe bye tukola ate era tubeere nga tuwayamu ffenna. Olunaku olwaleero nina honorable to be naye si honorable kale simanyi oba nawe title ya honorable bakwatako oba ki naye nga nze muyise honorable ye kennyini ajja tutereezaamu. Tumukyaza no ku Salam TV nga tugenda tubakubye discussing ebyenjawulo naye nga tetunaba kasoka tweyanjulire atubule egyaviiridde then tubeere nga tugenda mu maaso. Okay, neza nnyo akakisa kano okubeera ku Salam TV. Mwenna abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze namugaya Halima Ngobi. Ndi mwana Musoga kodeyo muna. Ndi mwana Musoga oweiganga. Liganga. Yalo tumirako taata wange aweiganga Haji Muhammad Ngobi nkwagala nnyo. Naye nga ndi muyizi ama student okuva ku Ndeje University wane Kampala. Kampala campus wane Mengo. Era nga nsoma civil engineering ndi mu mwaka gwa 3. Civil engineering, so that means kati engineer Sharifa Ngobi. Halima Ngobi. Engineer Halima Ngobi. So engineering. Oh, so when somebody is writing to you, bwatatekako title ya engineer, the letter can't be received. It can be received. Naye tuba tumutereezaamu. Muga, the person you are writing to is an engineer. Please indicate it next time. Yeah, surely. Yeah. Oh. Era ebimu ku byenkwasaganyako ku university ndi mukulembeze. I have been in leadership. Mbadde mukulembeze okuva mu buto bwange. Nga you were leader. Yeah, I've been a leader. Kuva I think P2. Ngoba kulembera. P2. Kati right now I'm serving as the gender minister at Ndeje University. Gender minister. Tebayawula which gender bagatta wamu. Gender minister bawala balenzi bonna. But you of course nze naawe n'abalaba Salam TV tumanya abasinga ofuna services. Services gye zisinga okuva. Of course kigambo gender ne byonna ebijjirako affirmative action and everything bijja lwa nsonga tulaba nti waliyo side esinga okunyigirizibwa. So whether it is a discussion, of course, that will be for another day. Naye nga ekituufu kiri nti ne webeera bwenkanya oba wekubanga kuyamba tufuna side esinga okubeera obubi.
gye tutandikira nayo newankubadde eri endala tuba tetusobola gikaka tujja kubuuza side kyesinga because yeah, but that is it. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku Salam TV mwenna abatulaba. It is important that I also mention nesimbyewo ku bwa speaker obwa abayizi bonna mu Uganda under the Uganda National Students Association. Inshallah gye bujjeeyo Mungu ajja tusaasira. I wish that thing was also around during our times of study. Nze naye nali yesimbyewo nyisimanyi oba byaliwo biza okuba byaliwo but nga ffe tufa kimu tumala ddi tetwagala mmanya. So tweyanziza, glad to have you here. Olunaku olwaleero atulaba ku Salam TV tulina kye tuyita 16 days of activism. Buli mwaka okutandika mwezi ogwa November ennaku z'omwezi 25 paka 10 December tubaako kye tuyita 16 days of activism. Babala ennaku ezo mu 16. Kati ekigambo activism awo tuyinza okubula simayibuli omwayina engeri gyakivuunula but omwaka guno buli mwaka baba n'emiramwa kwe batambulira. Omwaka guno batambulira ku mulamwa ogugamba nti unite to end digital violence against all women and girls. Awo tuba tutandikira. Mulimu ebigambo bibiri bino wammanga, mulimu digital ne violence. Kale ate ne bakigattamu digital violence. But before we go there, omuntu akola ku Salam TV yandiyagadde omanya Halima yaani. Halima waawa. Halima akoze eki, azze atambula atya okutuuka wano waati. Okay. Nenze nnyo nga bwe mbadde mbagambye ndi mwana musoga. Njagala nnyo kikkaatiriza lwa nsonga Busoga made me. Yes. Nasomera Jinja, then I went to Igange SS, Bukoyo. Olabira ddala nti ne kino kyendi kati. Those people play a big role. So when they see on the screens of Salam TV, they say that is our girl. Yeah. Omwana waife. Omwana waife. Akubakagatta kate bakakkaatiriza. Omwana waife. Yeah. Mbadde mbukulembeza okumala ebbanga, but I must say I am very passionate about women. Njagala nnyo, not necessarily women, like not only women alone, naye women n'abavubuka. Lwansonga I believe nti okutwala eggwanga mu maaso kitandikira kufa abavubuka abaliwo. We need to be informed. Waliyo kaliko oyogedde nti singa mu biseera byaffe twalina these things naffe osanga twandibadde twesimbawo. Ekituufu kiri nti ebintu byaliwo wonsanga naye ekintu ekisinza okututta ffe ng'abavubuka butanoonya kumanya. But of course that is a blame to us for tetwanoonya kumanya. Twali tufa kimu tukole because wakatest exams we graduate we move. Checho, I always tell my people information is power. Buli womanya ekintu ekikutwala mu maaso and you know where to get it, go for it. Yes. Kubanga kati the things we are doing right now byebintu ebigenda tugaseeyo gye bujja. Today I think I am standing because mbadde n'obwagazi from way back. Kubanga actually wonsanga yo eina structures kati okuva ku school council, like buli somero libeera ne school council, then ne balonda ku district level. Okay. I had the opportunity okusavingako ku district ye Iganga, district secretariat. Byonna bye tuyitamu, byonna abayizi mu Uganda bye bayitamu. I have experienced it first hand. So we go back to the name Ngobi. Atwaba ku Salam TV erinnya Ngobi sipya mu matu gammwe. Okuva ku Albayani. By the way, when we had the Omanywa Salam TV region, twazitegekerawo Iganga, Freedom Square. Noza kirayika noza akasanyi mugenza mukalaba because also the money Ngobi watandika okweyogerako mutuula ne mufuna ne peni n'olupapula. Tugende maaso.
kati simanyi but anyway tugezaako nnyo okwagala obukulembeze n'okwagala okuyamba abantu kyekintu kye tukuze nga batugamba bazadde baffe nga bw'olaba nti tulina I don't want to go much into the details of what the people have done naye Al-Bayan charity organization like Al-Bayan Quran Memorization Center biyambye nnyo yeah naye that aside omulama gwa leero tubadde twogera ku butali bwenkanya oba tukiyite violence against the women yes omuntu ali eyo yandibadde yeebuuza eno campaign yatandika etya era this is a campaign yatandika mu 1992 yatandika mu 1992 by a global women's organization ekitongole ekyali kikulibwa abakyala abaalaba nti kyetaagisa mu society because there were very many forms of violence back in that day kubanga violence like back in that day abawala oba abakyala bali like they were very very they were violated their rights okutulugunyizibwa yes lack of a better word bali batulugunyizibwa naye there are some that just appreciated it nti omuntu aba amanyi nti woba omukubo oba omwagala because we had patriarchal yes we had patriarchal societies the societies nga omusajja okulaga nti musajja inokuba okitegeera yeah cut it is because of such situations ekyawaliriza some people those women to come up with this campaign 16 days of activism ebeera campaign ngegezaako okuvumirira the activities of like gender ate tekiri newankubadde kyatandika n'abakyala I want us to appreciate nti leero there are also men that are also being violated whose rights are being violated of course nekyeka waliwo ekyatandikira noza kyali at the peak first early marriages what and what yes that is it however bw'otunuulira the cycle engeri ebintu gye bitambulamu paya the reason as to why this year they chose digital violence lwansonga we are in a world that is evolving nti ennaku zino buli kimu kiri ku mutimbagano like yes technology is taking over everything. Yes so how do you then tap into the audience nti tukimanyi nti abavubuka abasinga bali ku internet so wetubanga twagala okuyisaawo message wetubanga tulina campaign gye twagala oyisaawo tuba tubafunye tutya through digital nti naffe tugende ku mutimbagano nti newankubadde abamu bajja kuba balina bye banoonya at least ne kino kijja basangayo however bwetwogera ku kutulugunyizibwa the violence like tetutegeeza nti it's only physical nti omuntu alina kubibwa luyi oba kiki nedda when they speak about violence it is general nti someone can be violated mentally tulina abaana ababeera depressed ababeera mu depression because of the things that happen on internet must see the comment section comment section you upload anything but you don't want to look into the comment section Mr. Ibra ogenda ku comment section ya TikTok oyinza okufa ate yo bo baba bakambwe kati of course ebintu ng'ebyo and there are people who go into depression by the way kubanga kati omuntu alivinga ng'obulamu bwe bwonna buli on internet their lifestyle is varied because of internet kati omuntu wa internet buli wakugamba nti Halima nedda nti Halima kino tokikola nti oba Halima you look a certain type of way nti like kinengeri gye exactly as a person and it can take a toll on you things that people do not appreciate that is one thing about digital violence but also
kubanga ensi egenda ekula and tunoonya amagira gonna agagezaako okukakkanya buno obukambwe. So you are joining a force. Exactly. Because we've seen this year, I think this year, Uganda are hosting a conference ya AI. Yes. The first ever in Africa. Yes. Kitegeeza ki nti gye tulaga ebintu ebisinga bigenda kubeera mu teknologiya. Of course, AI, artificial intelligence, is taking over the world. But I think that is one of the reasons they are contributing to this, the digital theme for this year. Why? Nti tugamba nti even when we think tuinayo digital violence and everything, eyo media yennyini gye bakozesa okutyobola eddembe ly'omuntu, gye bakozesa okukakkanya abantu, tusobola ogikozesa in a positive way. When we talk about digital violence, kati mwenga abakyala abavuddeyo ne mugamba nti kamutandikire baliwe baakoma mwe mutandikira. Maybe those are the ancestors baliyo, they are happy bagamba what we started. I think there are some people that are fighting for it. When you say digital violence, atenga tulimo the world of digital, because we are running at a very terrible speed. Nti ebintu ebimu webikuleka okubisanga, it may take you time. True. Kati oli takiraba nga atemu abaagala okujjawo tugeze change, oba nkiyite change, oba evolution, nti kati digital buli omu yandiyagadde nti ali mulembe gwa digital, ebintu bimwanguyira. Kati ate mwe mwagala okugamba nti wadde ekintu kino weekiri, but it has effects. Some people may not see it nti you are trying to fight a force. Okay. I think njagala tukkirize nti every time something, buli bwe tubeerawo n'enkyukakyuka, there are good things that happen, ebirungi n'ebibi. However, because we are not enemies of progress, tugezaako nnyo okulaba nti ebirungi nti ebirungi n'ebibi, which one is better. Ekituufu kiri nti media is good, but media can also be bad. Kyekiri kyenkugambye nti newankubadde tulaba nti digital, like ebintu bya media leero bicontributinze nnyo ku violence y'abantu, okutyobola eddembe ly'omuntu. Tulina okukkiriza nti kubanga ensi gyeraga abantu abasinga bagenda kubeera ku internet nga bakozesa nnyo technology, tusobola okukozesa ekyo ekintu ekibi oba abantu kye bakozesa mu bubi ne tubasomesa engeri gy'okikozesa mu bulungi. Simanyi oba onfuna. We can use the thing that we can use the internet to bring something good to the table. Kyekiri ekya digital. It is two-way. Nti twayogedde digital unity to end gender-based violence. Yes. Ransonga. Internet. 75% of the world eri ku mutimbagano. Ekitegeeza ebintu ebisinga nti ennaku zino omuntu, violence is not about beating. Omuntu ayinza okutraumatizinga mentally. Yes. However, twabadde ne aspect ya we can use these digital spaces still okufightinga these movements. Njagala okuwa example y'obululu. Nti ennaku zino ennaku zino woba oyagala like sigamba nti kuyitamu, but to go viral. Woba nga toyina mutimbagano, nti toyinayo media platform, akantu akakuyisaawo, akabadi. Exactly my point. The same applies to business. Nti most of the business now is online. We cannot disagree nti media tayina bintu bikyamu abantu. Media yonga yo simbi. Nti technology, we have embraced it, era technology mulungi. However, tugikozesezza tutya? That is the question. For us, we are saying nti newankubadde waliyo abantu abagikozesa mu bubi, tulina okukkiriza nti tusobola ogikozesa mu bulungi, ate ne tugezaako
like to go on with this movement eyogezaako okununula our survivors and spread the gospel about gender-based violence. We talk about the population ratio. Nti fenna tukimanyi nti the female gender esinga to the male gender obungi. Kati mukuba nti esinga obungi nebanga efunye that what tukiyita entitlement nti fe abasinga obungi naye ate lwaki fe abasinga otulugunyizibwa. There's that question that comes into people's head. Mu abasinga obungi naye lwaki mu abasinga otulugunyizibwa? Because waligambye nti abasinga obungi be bandibadde in the comfortable place than abasinga n'abatono. Naye ate abatono be bali mu comfortable place, abasinga obungi be bali ku violating side. I will have this to say. As a matter of fact, nga sinaddamu ekyo kibuuzo. Abantu abasinga buli wabagamba nti you're an advocate for gender. Oba buli wabagamba nti njagala nnyo okulwanirira eddembe ly'abakyala. They make it seem like ennaku zino you have over-empowered the girl child and you have forgotten about the boy child. Definitely. This is what I have to say. Kubanga actually 16 days of activism wezali zitandika. Na postinga day one kubanga mbadde nkola the online campaign every day. Then I got like waliyo one of my contacts eyangamba lwaki naffe temutulwanirirako. Definitely. I know it was Charlie Chibuzo chwatula noga ku simu yange kwenyini kwa bambulize ebibuzo webiti ku dato wange. And this is what I told him. Ateche chimu kyengendo gamba abo bonna abatulaba. Every time there is a problem in society, buli wewabeerawo ekizibu mu society, nze bwenvaayo ne ngamba nti ngenda yambako okulwanyisa kino ekintu tekitegeeza nti I'm against the other gender. I told him like ono muntu eyangamba namugamba nti this is a movement for gender. Gender teriiko muwala, teriiko mulenzi. However, ekitusumbu waffe ng'Abannayuganda ate naddala baganda bange abasaidi eri nti nze ng'omuwala nja kulwana nnyo ndabe nti bakyala bannange they are lifted. And that's the actions you do. That's where they draw the line. Ibra, kankubuzeeko ekibuuzo. If you woke up one morning, nogamba nti ogenda lwanirira eddembe ly'omwana omulenzi, wali asobola okwogerako? Jebali. Exactly my point. I keep telling people nti tetwagala tutunuulire nti olwanirira eddembe ly'omuwala and you're leaving out the boy child. You as a person, what have you done to help? Individually, what have you done? Kubanga njagala tukkirize nti the reason as to why we have affirmative action is because tubeera n'omuntu anyigirizibwa. Affirmative action tekola ku bawala o bakyala bokka. Let's talk people with disabilities. Abantu abalina obulemu ku mubiri. Like, the truth is, omuntu buli wabeera nga ali marginalized. Aba alina okwetaaga kapush empowerment okumuyambako okumusitula. Ate tekitegeeza. I want to relate that to boys and girls, but I think that will be a discussion for another day. Nga tugenda for a short commercial break. I'm going to leave you with this question. Okay, it may be a question simanyi naye abantu abatandika the 16 days of activism, you said they were women. They came up nebaga kisusse. Kati mbuuza, where were the male, the boy child of those days? Where were they when these people were sitting? Nga tebamanyi ekintu kye basitting ekyo ekigenda ovaako obuzibu. Kale katugende for a short commercial break, tukomawo tuli mu discussing the 16 days of activism.
Salam TV. This festive season, go 4 times bigger with Next Media's Festive Boost. Because when you buy 3 months of airtime, we will add a 4th month absolutely free. That's 4 full months of premium visibility across TV, radio, and digital to reach every audience and amplify your brand. And that's not all. Buy 2 months and we will add 2 extra weeks free. Because with Next Media, your brand deserves more. More reach, more impact, more celebration. Make your brand unforgettable this season. Double your visibility and start the new year shining brighter than ever. Don't wait. This is your Next Media 4 times Festive Boost. One partner, all platforms, total visibility for your brand. Terms and conditions apply. Call 0761 001 890 to book your space today. Next Media, 4 times the boost, 4 times the cheer. Tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN. Gula buguzi bando ya gaga ngonyiga star noti hashi ofuuke na mukisa sobola okwewangulira olugendo olusasulidwa okugenda okulaba Uganda Cranes ng'esamba mupiira mu Morocco. Gaga tusonge Morocco ne Uganda Cranes wamu ne MTN nga tuli wamu fire yaffe teremesebwa. MTN. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. We all set goals for the day, whether it's keeping healthy or staying on your hustle, serving your customers better or working harder for success. Choose the water that energizes you to achieve your goals every single day. Sip on Union Purified Drinking Water, the secret to staying energized, refreshed and recharged. Union, the better way. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero erina buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division. Oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School abawankizo nnyo mu buli kyakola. Eno ye Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi atwaba ku Salam TV program Obutonde bose Musango, the 16 days of activism. I think ngwali atwaba ku Salam TV also joining this conversation boboli ku Afro Mobile also joining other conversation boboli ku X also following at Salam TV also following at Halima also following at me because this conversation to jagiteekayo to getting a feedback. And I know this is the most interesting topic. Buli muntu kye yeebuuza. Yes, we are here because niwe twatugenze mu bitabo ebitukuvu
biina kye biraga. By the way, wetuddako buli muntu eddiini mwakkiririza erina kyemugamba. Naye tutunuulire ekintu kino, okay, unite to end digital violence. But ne bwe tugezaako okulwanira nabo bafuuse ba culprit of the digital violence. You can't come on internet half-dressed and you expect to be praised. Okay, you'll get praised by some people. But in actual sense, golaba chiba chikola. Okay, we are uniting digital violence. Tulina baleka ne bakola bye baagala, but abakyala bennyini n'abaana ab'obuwala ate they have become the problem. Sigamba nti n'eri side n'abakyala, but example yo gye nkuwadde. Surely, okay, tuba tulwanirira kati tulwanirire tutya. Ibra. Okay, this is what I have to say. Nga tetunnagenda wala wonna. Like nga tetunnagenda wala nnyo. Gender-based violence is for both men and women. Yeah, but in Uganda, bakyala n'abaami. Definitely. Yes. But in Uganda, n'abatwala ku Salam TV bo bakimanyi bulala. Aha. That is the reason ensonga lwaki tubeera ne programs nga zino. Nti abantu baffe tubategeeza. We help them understand what is happening. Ekituufu kiri nti people have had a mindset rigged. Nti bwe twogera ku gender-based violence tuba tutegeeza bakyala okutyobola eddembe ly'omuntu, tuba twogera ku bakyala nedda. Kino ekintu kikatinga across. And that is information that I think someone out there needs to understand. Nti in Uganda for us noza kyeka kyatukwata. You see when it is Women's Day. Women's Day is celebrated public holiday. Era kusanga ng'okola. But tell me Men's Day we are the public holiday. Oba we bali badde konti they are celebrated. Ng'ogyeko kale obutonotono but worldwide. In fact, worldwide. Okay, sijagamba worldwide. Bali babikola here in Uganda, Africa. This is where we go wrong. Njagala to the best example gentera okuwa abantu era njagala okuwa Ibra n'abantu abatulaba. Togere ku bantu abalina obulemu ku mubiri. Okay, yes. That is the direct example I can give. Oyo omuntu abeera marginalized. Nti talina nnyo advantages ng'omuntu wa bulijjo z'ayina. Simanyi oba onfuna. Omuntu wavaayo n'agamba nti we are going to celebrate a day of disabled people. Because I think that is day 6 mu nnaku za days of activism. Tulina n'olunaku. 3rd December. Tulina, yes. We have a day ngalwa people with disabilities. Yes. Every time we recognize nti omuntu aina maybe yetaaga extra help, yetaaga obuyambi, we do not mean nti abasigadde bonna they do not matter. That is where we get it wrong. Njagala tugende ku topic ya women and gender mpanvu nnyo, but I want us to first appreciate one thing. The reason as to why leero tugezaako how do they say it? Like okuyimusa omukyala or a girl child. It is because back in the day, omwana omuwala and ladies were not valued whatsoever. They had so many injustices. Yes. Okitegeera? Ekyo tewali tukimanyi nti mwali temuli ankoko. Naye kati ng'ovudde ku kyenko. Mwabasinga ogirya. Okay, there are so many things that we are rotating around there. Naye ate gye bakomyo bikola. These people have given themselves entitlement to the extent of going into marriages. Kiyingidde ne bajjajjaffe kye bali bamanyi nti omukyala bw'awasibwa oba omuwala bw'awasibwa alina bw'ati ne bw'ati. But olw'okuba nti bino ebintu bizze n'okuwasa kwennyini, a lot of people out there as simanyi, but a lot of people out there if they come out to discuss what is happening to them,
especially men biralamu omukazi bw'avaayo n'agamba nze bansonzemu busonzi, a lot of voices are going to come out. Omusajja bw'avaayo nti nze kye bankola, the community will remain silent. Kati kiwaffe n'abo abantu okugamba kati ddala waliwo gap. I'm going to say something. Ekigambo gender kitegeeza ki? Okay, tutandike. Kigambo gender kitegeeza responsibility. Endowooza society gyeteeka ku mwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi. Nti society ya creatinga nnyo mindset mu mwana omulenzi nti olina okubeera musajja, tolina kaaba, tolina kukola ki, tolina kukola certain things. But we are in a new generation. Nati tuli mu generation. However, ezo gender norms zikyaliwo nnyo, and that has become a problem. Kati oyinza osanga nti tulina n'abaana ab'obulenzi nga they have challenges mu marriages naye nga tebasobola kwogera lwaki ekyo tekikufuula musajja. And that becomes a problem. Kati oli wajja okubuuza ali ku Salam TV nti okay ekyo kiba kikyaliwo nti community yakola bweti nti gw'omulenzi olina okubeera mugumu. Waki era tekisigala nga nti wali tokkirizibwa kulya nkoko era enkoko togirya. We don't know the reason waki babagaana, but naye mwaga nedda ekyo tekijja soboka. Ekyo kijja kitransforminga neno mu generation tukikyuse. This is what I have to say. That is the reason lwaki tulina campaign zino. That is the reason tulina zino movements. Yensonga yezimu ku nsonga lwaki tugezaako okubreakinga stereotype eri mu communities. Why? Nti wali omwana omuwala yali talya nkoko naye tewali reason. Just that was the society gender norms. Zali just society norms. Nti omwana omulenzi talina kaaba oba talina kulaga nti omukyala amukuba oba amufuga ne wabeera nga anyigirizibwa. That is a gender norm. However, kyekiri kyenkugambye nti this activism is for both men and women. But era waliwo buli obusigalirayo obutono ngaakaliwo. So kati waliwo kaka financial aspect yako akoko. I don't know oba batwala ku Salam TV. Now you are here. I don't know if that will end oba ko kajja sigalirawo ntiko. Recently there's a person who posted on his ex Mr. John Spire nti kati yabuuza ekibuuzo that are our daughters for sale because ng'alaba ebintu bikyuse nti omuntu nga toweesobola mu nsawo essaawa zino you can't approach someone to start up a family. A lot of voices came out. I think you'll go and read it n'abaliyo. Voices nyingi ezajja mu kintu ekyo. Noza naye n'akakasa n'agamba okay. Woba teweesobola. Work hard. You cannot approach someone. Yes. This is what I would especially in this generation of Gen Zs. Okay. This is what I have to say. Omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ekitabo kyaffe ekitukuvu Quran wallahi n'eddiini yaffe yatugamba mukole yatugamba nti tukolenga nnyo ate bwe tudda kweri part ey'okuwasa omukyala more than one wife nti bw'oba ng'olina obusobozi ojja kufunanga omukyala owaki kitegeeza ak'obusobozi bakabuuka ne basoma kalyo ofuna. Yes. You cannot go for something that you cannot sustain. Ekituufu kiri nti ekitabo kitugamba nti bw'obanga mukyala mukulu ogenda muwa this ne mukyala muto you ought to be fair. Wallahi eddiini yaffe ebadde clear nnyo and very fair. Kati kitegeeza kati tugenda nyokera waggulu awo ku fairness because we are human beings. Yes, we ought to be fair. Okay.
And fairness would not mean nti tugeze waliyo omugagga nti waliyo omugagga nti maybe one wife is staying in a place that has a high cost of living, this one is in a low cost of living, then maybe ono muwe mutwalo nono muwe mutwalo. Me what I think it would mean nti okusinzira ku environment yono gyalimu omutwalo guba gumala, then according to this environment ono tuba tumuwa gumu kitundu kyekiri kyenkugambye eky'abaana abawala n'abalenzi nti omuzadde yenna actually abazadde abasinga, shout out to my dad, omusajja mwagala nnyo yeah, taata wange omuwala wabamu omulenzi wabamu wa mutwalo omuwala amuwebi. Why? Because there are certain things biology just states precedence nti enkula yaffe ng'abakyala waliyo ebintu bye tuba twetaaga omulenzi byatagenda kwetaaga. Okitegeera nti omuntu woba omuwadde omutwalo at least nze mpa ogumu ekitundu because by default era ffenna tujja zikozesa nze nkole ebyetaagisa zonna ziggweyo. So it comes down to sinti woba tolina ssente tojja kuwasa oba tojja kufuna muntu ofuna akujamu batugumiza abati. So we talk about these days ennaku zo zina ettofali gyerigaseeko ku nsonga zino, like have they at least impacted some strength? Ekituufu kiri nti I am happy to say ettofali erisooka nti tuli ku Salam TV mwenna abatulaba, yes, twogera ku 16 days of activism, leero nkakasa nti kyo weenaggwira tujja kuba tutegedde lwaki zino ennaku tuzi commemorating why we have this movement, naye ate ekisinga obukulu tujja kuba tutegedde the difference between gender or the understanding of gender. So is there any chance to close up the gap nti wekinaba nti kibeere end digital violence amongst all men and women, boys and girls? Ibra n'abantu baffe abatulaba ku Salam TV, kigambo gender kicrossinga across ku bakyala n'abaana. Ekyo njagala tukiyige era njagala tukikkirize, tunoonye okumanya, tutegere information is power. Yes. When we say end gender-based violence, ekigambo kiri gender-based violence. However, it is upon you. I always tell people, nga tonna blaming a government, nga tonna blaming abantu bakwetoolodde nti lwaki kino tekiri nga bwe kirina obbeera. Gwenga gw'omuntu oba okozeewo ki? That is something, a question that we are going to leave for the viewers. Gwenga gwe oba okozeewo ki? But before we exactly kiki kyokoze in regards to that movement, because obulungi bwa buli muntu is what we are looking for. It is important for us to have a healthy life mentally and physically. Report when you have a problem. Wobango oyina ekintu kyonna ekikuteganyiza oba oli mukyala oba oli mulenzi, we do not care about that. Okufa tekumanyi musajja nti omukazi ajja kutulugunya. Abakyala b'ennaku zino nabo bakambwemu. They beat, but you can't say it out to the public. Kyekyo kye tugamba. The moment you say out, the moment you enter the office, everybody is looking at you. That is the silence. That is the gender silence that we want to break. Oh. Yes, that is what the campaign is about. Yeah. Okay, in your last remarks about the conversation, Neri abalabi wa Salam TV. Kale, again, I want to thank you, Mr. Ibra, neyanza nnyo okumpa guno omukisa okwogerako n'abatulaba n'abantu baffe bannayuganda bannange. Ekituufu kiri nti I'm very honored to be here. Mbagala nnyo omulamwa gwa leero kansubire tuyizeemu. Gender is important. It is important that we understand about omuntu wabanga alina kyakola according to, just like Mr. Ibra said, until every time someone has something wrong they are doing, obugumiikiriza kintu kikulu nnyo.
newobanga ogezaako okukyusa omuntu, let us be patient with these people. Abantu tetubavuma, let us not be violent to people, let us appreciate each other because we need each other. So I want to thank everyone that has been with us on the show. Hopefully tufunyemu kye tuyiga. Naye of course sisobola kuva ku scene nga sibajjukiza nti if we have any student leader out there, members of students from secondary up to university level, your next speaker ali ku Salam TV Namgaya Halima ate kiyamba mmwe okumulonda fenna kye tuyamba naye nga mwebale kwekuumirako. Thank you so much for listening to me, and Mr. Ibra, thank you so much for having me. It is a pleasure having you. Nange njagala obebaza mwebale nnyo mwebale ddala noza katwali abagamba why is he having a big cup, why is he having a small cup, esimanyi kyakwogera naye nga njagala obebaza mwena abadde ku Salam TV program Obutonde bw'osi Musango. Tusinkane omulundi oguddako, tubagaliza weekend nungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV. Nabi Musa ono yayagwera nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku lumu amubuuza nti ya Rabbi, omulezi wange Allah, arni nkusaba ondageko rafiqi fil janna, ndaga ku mukwano gwange agenda okuba mukwano gwange, munywanyi wange, neiba wange mu jjana. Allah n'abaako mu kifo we yamusindika n'amugamba nti ogenda kusangawo omusajja oyo neiba wo mu jjana, omusajja oyo mukwano gwo mu jjana. Musa alayhi salatu wassalamu n'asinkana omusajja ono n'amusaba atambuleko naye amukaribishe agendeko naye mu maka ge oba waawangalira. Musajja ono nakkiriza n'atambula ne Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu. Naye omusajja nga tamanyi nti ono gw'atambula naye ne Nabbi wa Mungu Musa. Musa we yatuuka mu maka g'omusajja ono waawangalira, omusajja n'ayingira effumbiro najja ne bye yali aguze oba bye yali azze nabyo n'atandika okufumba nga ebanyumya. Oluvannyuma lw'ekyo n'abireeta n'amaliza okunaaba mu ngalo n'awoza bye yali afumbye nga supu, n'ajjayo maama we omukyala yali omukadde n'amuteeka we yamuteeka n'atandika okumunywesa mpola mpola n'atandika okumuliisa. Wabula buli yamuwangayo kasiipu bw'ati n'amuliisa yabangako ebigambo bye yagezangako okwatula ku lulimi lwe. Musa alayhi salatu wassalaamu olw'okuba omukyala ono yali mukyala mukadde ng'akaddiye nga tayinza kubiwulira bulungi. Oluvannyuma lwabyo, oluvannyuma lw'ebyo byonna, omwana ono yasimula ku maama we n'amuzzaayo mu kisenge. Musa alayhi salatu wassalaamu abuuza omwami ono nti omukyala oyo gw'obadde naye yani? N'amugamba nti maama wange. N'amugamba nti njagala ombuulire bigambo ki byayogera byakugamba oba bya whispering nga buli wobaako ky'omunywesa. Vubuka ono kwe kugamba Musa alayhi salatu wassalaamu n'amugamba nti maama wange oyo ebbanga lye mmaze nga mulabirira, buli wembaako kye mmunywesa, buli wembaako kye mmuliisa nsabiriddwa egamba Allahumma ja'al ibni, ay Allah subhanahu wa ta'ala fuula omwana wange rafiqa Musa fil janna, munfuulire nga neiba wa Musa mu jjana, munfuulire nga mukwano gwa Musa mu jjana. Musa alayhi salatu wassalaamu n'agamba omuvubuka ono n'amugamba nti abshir, nkuwa amawulire amalungi era sanyuka, era genda osanyuse maama wo omugambe nti Allah tabaraka ta'ala edduwa ye yajanukula, nzazze wano nze Musa, Allah jalla jalaaluhu aŋŋambye nti gwe neiba wange mu jjana era gwe mukwano gwange mu jjana. Bannange ebigambo bino tufunamu ki? Ekigambo ekisooka kye tufunamu nga kikulu nnyo, edduwa yo omukadde yabbeeyi eri omwana wo. Newooba ofaanana otya, newooba mu mbeera ki, newooba munafu otya ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ne bw'oba weerabamu obunafu obufaanana butya, edduwa yo yabbeeyi ebitagambika eri omwana gw'ozaala. Teriyo muntu wansi wanjuba ayinza kusabira mwana wo dduwa nga yabbeeyi okusinga gwa muzaala. Tusabire abaana baffe babeere abaana ab'empisa, abaana abalimu ensonyi, abaana bannaddiini. Tubisabe Mungu, we tutaabisabe Mungu ayinza obutabituwa, we tulaabimusaba Allah jalla jalaaluhu ajja kubeera nga embeere ekintu ekyakituwa.
bannange tusabira abaana baffe tugayalire omwana tugivinga nga up ku omwana wo ye investment esinga okubeera ey'ebbeeyi gy'okoze mu nsi giteekeko obudde giteekeko edduwa ekiro n'emisana bannange okirabye nti edduwa y'omukadde ya bbeeyi lwaki gwe akyalina omukadde akyalina ekyengera mu byengero ebinene Allah akyakuumidde bakadde bo lwaki omala olunaku nga tumuwulizzaako lwaki obaako by'okola n'otabimubuulirako kubeera nti akuteeka mu dduwa noonya nnyo edduwa ya mukadde wo kubanga wansi w'enjuba teriyo muntu ayinza kuwa dduwa nga ya bbeeyi efaanagana ey'omukadde abantu bangi mu nsi banoonya bakadde baabwe bawe ku dduwa naye leero tebakyalina bebanyiza bajja Allah tabaraka taala yabatwala beegomba era bakwegomba gwe akyalina omukadde Allah waba akyamukuumidde faayo nnyo okulaba nti omukadde oyo akuteeka mu dduwa ze longoosa gy'ali musabireko ebbanga lyonna naye ajja kubeera nga akusabira nsaba Allah tabaraka taala ateeka omukisa mu zadde lyaffe abaana baffe abatufuulira abaana ab'omukisa abawonya endwadde ezibaluma abafuula abaana abagezi mu nsi abafuulira ebyo basomye nga bigenda kubagasa ku nsi n'enkomerero tusaba Allah tabaraka taala abaana baffe ab'obulenzi n'ab'obuwala balibeera batuuse okufumbirwa n'okuwasa Allah bateebese mu basajja abalungi ate abawa abantu banaayagalana nabo bakuumagane mirembe mu ssanyu tusaba mukama katonda asse omukisa ku baana baffe abalina abaana katonda baseemu omukisa abatannaba kufuna baana tumwegayira Allah subhanahu wa taala abeerenga abawa ezzadde eri abaana abalungi tusaba Allah abakadde baffe abakyali abalamu Mungu abasaasire abawa obulamu obulungi abali ku bulunga mu katonda abeerenga abubanywerezaako tumusaba abatannaba kulungama mu bakadde baffe abeerenga abalungamya n'abo abaatugendako Mungu tukusaba obeerenga obatusaasirira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV. Entambuza ya daawa tujongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyuvu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo era ku Mande tuba ne Sheikh ni kiti togwa musuulu tuli bolo Allah n'akwanjula okuwanjaga kukonna ng'akuwulira gwe tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa wasta'inu bis-sabri was-salah mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu omulangira Sheikh Ndawula Siddiq bino binnonogo byennyini mu budde obunyuvu. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah abo tetubatiiririra nti omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera egyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba bitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli nabyo bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga buuza oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe bayimaamu mukiteekemu amaanyi abettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo wetugambira nti fahadha min babi awla bwe buba nga obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti mugandawo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu otatwala budde nga wetegereza omukyala n'omukyala obutetegereza mwami bwezibanga nga ziri 12 netuzimanyirawo netugamba nti tujagala nazo nga ziri 12 so sikutuuke nti wallahi saaziraba.
ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba agamba Allah a'udhu billahi minash shaitani rajim wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala ate tayagala olwale. Yensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubi Ashirafu. Omuntu ali aliba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa la'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salaam TV olutimbero olw'emirembe. Eno ye Salaam TV. Bwe neetegereza ekifo kino lwazi kyokka engeri gye luwundiddwamu yeewuunyisa anti mulimu ebisenge ekyefaananyiza ekisaawe saako entebe gye ntegeezeddwa kikuume eyeyita Ssenkulu Mmandwa Kiwalabi Mukasa nti ya mukulu mwatuula naye abaffe mukulu ky'onaayogerwako. Ndi mu kuzimba nsereko. Nsereko yaani? Nsereko ye jjajjaffe ow'olubereberye. Bwe mubuuziza kifaananyi ky'ekituufu kyagezaako okujja